Today we're talking about pearls. Сьогодні будемо говорити про перли. Laura's going to tell you a story about a little girl and her pearls. Лара розкаже вам історію про маленьку дівчинку і про її перли. Okay, so there's this little girl. Була собі дівчинка, She has a wonderful father. у неї був дуже класний батько. She loves her father and he loves her. Вони друг друга дуже сильно любили. And she's probably 5 or 6 years old. І десь 5-6 років And for her birthday, he gave her a set of plastic pearls and earrings and a ring. і на своє день народження на її день народження папа подарив їй набор пластикових перлинок, набор ожерелья, кульчики, кольцо. Because she was his princess Бо вона була його принцесою, and she loved this gift from him. і вона дуже любила від нього отримувати Oh, подарунки. she wore it all the time. Вона носила цей набор, ці перлини весь час. And they had trouble getting it off of her when she had to go take a bath because she wanted to wear them all the time. І вони навіть не могли зняти з неї ці перлини, навіть коли вона милася, бо вона дуже хотіла ці перлини носити постійно. And she would often wear them to bed. І носила їх, коли ходила, лягала спати. You can tell that she really loved this gift that her father gave her. Тобто вона дуже любила цей подарунок, який батько їй дав. So maybe close to a year passed. Може, десь рік пройшов. And he would come in every evening to her room. He would sit on the edge of the bed. They would talk, they would pray, and she would go to sleep. І весь цей час папа перед сном приходив до неї, сідав біля неї, вони молилися на ніч, і вона лягала спати. And this is what they did every night. Це те, що вони робили кожну ніч. So about a year later, he came in and he sat down on the bed. Через рік десь приблизно він прийшов, сів на ліжко. And he said, "Give me your pearls." І він сказав, віддай мені свої перли. No, Papa. Ні, папа, I love those pearls. я дуже люблю ці перли. You gave them to me as a gift. Це ж мій подарунок від тебе. He said, "Okay." Хорошо. They talked and she prayed and she went to sleep. Вони поговорили, помолилися, і вона лягла спати. So the next night he comes in and he says, "Daughter, would you give me your pearls?" "No, Daddy." На слідуючий вечір він опять прийшов і сказав, віддай мені свої перли. Ні, папа. So this went on night after night after night. І це відбувалося так вечір за вечором, за вечором. And then it got to the point where she would see her dad come through the door and she'd start to cry and say, "No, Daddy, no." І тільки вона бачила папу, який заходить в свою кімнату, вона зразу починала плакати, казала, ні, папа. She knew what he was going to ask. Бо вона знала наперед, що він зараз запитає. Day after day. День за днем. So then one evening, he came into the room. Одного вечора він зайшов в кімнату. And she had tears coming down her face. Вона вже плаче. You know, her chin was quivering. Вже її підборіддя вже трясеться. She said, "Okay, Daddy, I love you. If you want my pearls, I'll give them to you." Хорошо, папа, якщо я тебе люблю, якщо ти хочеш забрати в мене ці перлини, я тобі їх віддаю. And he reached in his pocket. Він заліз в карман свій And he brought out real pearls. і достав справжні перлини. The whole time, he had the real pearls for her. Весь цей час в нього були в кармані справжні перлини. But he was waiting for her to give up the plastic pearls so he could give her the real pearls. Але він чекав, поки вона віддасть йому пластикові перлини, взамін, щоб він дав їй справжні. But she wanted to hold on to those plastic pearls. А вона трималася за ці пластикові перлинки. She didn't trust that her father had something better for her. Вона не довіряла, що в папи є щось краще для неї. Okay, so what can we get? What spiritual lessons could we get from this story? Який духовний урок ми можемо винести з цієї історії? What do you think? Як думаєте? Cody, please talk. Говоріть. Первый подарок, он дороже был. Хотя он был дешевый, First для него present он был was дороже. pressure. It was cheaper, but it was much pressure. Mhm. Much Второй pressure. подарок, конечно, она не ожидала, что The ей second- такое дорогое She ожерелье didn't подарок. expect to receive such an expensive thing. Mhm. Uh-huh. That's spiritual, Це духовне, or is that physical? це духовний урок чи фізичний урок можна винести звідси? Конечно, духовный. Spiritual. Mhm. Mhm. And physical. І фізичний. И физический. Она Many times, плакала She и... was crying. many times we get so focused on the physical
that we don't think about the spiritual. Дуже часто ми сфокусовані на фізичному, що навіть і не думаємо про духовну сторону. So there's a war going on in the world. Зараз в світі відбувається війна. You may be focused on the war between Russia and Ukraine, Можливо, ви зараз думаєте про війну між Росією і Україною, but that's not the war I'm talking about. але я не про цю війну говорю. The war I'm talking about is between God and all the evil that was sent here from heaven. Я говорю про війну, яка відбувається між Богом і всім тим злим, всім злом, яке було відправлене з небес, скинуте з небес на землю. Satan and fallen angels. Я говорю про сатану і падших ангелів. Satan tricked Adam and Eve, and sin came into the world. Сатана збив Адама і Єву, і таким чином гріх почав розповсюджуватись на землі. Sin was always there in Satan and the angels that fell. Гріх завжди був серед сатани і його падших ангелів. They introduced it to mankind. І вони ввели гріх, представили гріх людині. And now we're all affected by this. І зараз ми всі під впливом гріха. So God, our Father, has been trying to get us to let go of the pearls of this world. Тому Бог, батько, хоче, щоб ми відпустили всі перли, які є в цьому світі. Those pearls that we see so valuable. Ці перли, які ми дивимося на них, і вони для нас такі цінні. Like a tea press. Наприклад, чайничок. A tea press that was dirty. Чайничок той був грязний. You held onto it so tight that you had to take apart my tea press. Say it again. He held on to this tea press so tight that he had to take it apart. He had to take control of my tea press. Діма був настільки сфокусований на тому чайнику, щоб його помити, розібрати. Це чайник був мій. Діма був сфокусований і розібрав мій чайник. You couldn't clean it, you couldn't fix it. Ви не могли його ні почистити, ні зібрати назад, ні починити. What I didn't tell you is a week ago, God has me looking at this tea press, and I'm understanding this thing is pretty dirty and it's going to be hard to clean. Просто ви не знали, що минулого тижня Бог дав мені, Бог мені сказав звернути увагу на цей чайник. Я зрозумів, що дуже грязний, його вже не помити і не починити. So God is already speaking to me 2 weeks ago about buying a new one. Бог вже 2 тижні назад говорив до мене про те, щоб купити новий. These are the pearls, Оце перлина, the real pearls справжня перлина, that He wants to give. яку Бог хоче дати. But the old pearls had to be destroyed first. Але спочатку стара має бути зруйнована. Or maybe the connection to the pearls. Або, може, тісний зв'язок з цією старою перлиною має бути зруйнований. Remember, it's a war that's going on between God and evil. Good and evil. Пам'ятаєте, що зараз на землі відбувається війна між добром і злом. But it's not just you. Але мова йде не тільки про вас. I got something Чи for you too. не тільки про Діму. See, Satan wants us to keep a hold of that old, dirty stuff. Сатана хоче, щоб ми трималися на якихось старих, брудних речах. You know what this is? Знаєте, що це? Oh, Это картошку копать и бурьян. oh, не. Это не картошка. It's not a potato digger. Це не копатель картошки. It's a fork digger. Вилка, Вілка-копательниця. Oh, that word. It doesn't matter if you're digging dirt or radishes or other plants or potatoes. It doesn't matter what it's digging. Неважливо, що вона копає, чи болото, чи редиску, чи картошку. Вилка-копательниця. It is for digging. Для копання. The pitchforks or the hay digger, not hay digger, the hay fork is for grass. Є якась вилка для трави, для сіна. То для сіна. It's not for digging. То не для копання.
Why do we want to use it for digging and then it breaks and it's got to be welded because we never should have been digging with it? Чому для чого її використовувати для копання, поламати, зварити, ну, зварити, в смислі, Проволок? і для того, тому що вона не предназначена для того, щоб копати. So we should have had this the whole time if you wanted to dig with a fork. Нам треба було б таке купити, якщо ви хочете нею копати. So the other day, the handle on one of the forks was rotted down at the end and the pitchfork came off. А, раніше я бачив держаки, а тепер появилася ця штука в магазинах. He wants to stick to the old idea, the old pearls, of him fixing it. He'd have to make the same angle back up in here, so it's going to take a while. I don't think she understood. Мгм. So Mark was watching as they were working. No, And he brought it to me. he came and, He brought it to me. he brought it to Mark because the wood was rotting and it broke. See, it only fits on so far. It has to be shaped to fit in there good. Щось було, Діма приніс держака, хотів держака трошки підпиляти, бо там старий держак поламався, щось там зламали, так? So he wants to stop in the middle of the day, stop working out there, and reshape this, and that's going to take the rest of the day. Тобто Діма, виходить, хотів покинути ту роботу, яку він робив, підпиляти там того держака, і на це пішло би багато времени. And it's not just Dima that has done this. Many rehabilitants in the past have done this. І це не тільки Діма, багато реабілітантів в минулому так робили. Again, that's like holding on, the little girl holding on to those fake pearls. Це так само, як дівчинка тримається за ті старі перли, несправжні. And you said it right. They're not very valuable, but they put all this energy into making those invaluable pearls more valuable. Як Саша сказав, вони не цінні взагалі, цінності в тих перлах взагалі не було. Але ми вкладаємо стільки своєї енергії і любові, що вони стають найціннішими. When God just wants to give you a new handle or a new fork, When God wants to give you. В той час, як Бог хоче дати вам щось нове. is this better than digging with a grass fork? Цим копати краще, ніж копателем, ніж ото вилами для трави. Is a new handle better than the old handle that's rotting? А новий держак краще, ніж той старий, що прогнивший. And this isn't the same wood as the old handle. This is oak. I think it's oak. Дуб. І отут деревина набагато краще, ніж в тому держаку. Це дубовий держак. This is very strong wood. I don't know if it's oak or not, but it's very strong wood. Не впевнений, що це дуб, але дуже сильний деревина. Это дорого или дешевле? Ну, это, конечно, дороже. Ага. That's what I'm saying. It is a better class of wood, is what he's saying. В общем, деревина вищого класу, так? Okay, so God wants us to give something better to our lives. Бог хоче завжди нам дати щось краще в житті. But we hold on to those things that we know so tight, and we think they're valuable. Але ми тримаємося за такі речі, які ми думаємо, що вони цінні. Дуже крепко тримаємося. But their value could be gone. Those things in our life, their value could be gone. Але цінність тих речей вже давним-давно пройшла. And we keep holding on to them. А ми все ще тримаємося за них. Like pride. Наприклад, гордість. Like your ability to do things like this. Або ваша здатність робити ось такі речі. Not everybody can shave the handle down and make the fork fit. Не всі можуть підточити держака, щоб він вліз в цю. Some guys would want to take this and shave it down and then they put it together and it never quite works right. Деякі хлопці, які питалися підточити держака, вставити, воно ніколи нормально не працювало. When I'm asked, it's like, I don't know if this guy knows how to do this or not. And he's asking me, come on, let me do it. Я не питав, чи вони вміють робити чи ні, але вони, я бачу, що вони не вміють, але вони дуже хочуть це зробити. How am I supposed to know if you have the ability to do this? Як мені знати, чи можете ви підточити держака, чи ні? Okay, so we're talking about good and evil. І так, ми говоримо про хороше і погане. The fake pearls they represent evil, but it's not the pearls, it's her connecting to them. I forgot the beginning. The pearls represent evil. Пластикові перлини, вони типу як... But it's not
it's not necessarily the pearls, it's her holding on to them so tight. Пластикові перлини це типу відображення зла, але самі перлини це не зло. Зло це той зв'язок, та прив'язаність, яка в нас є до тих перлин. When God gives her new pearls, she's probably going to hold on to those pretty tight also. Коли Бог дав їй нові перлини, скоріш за все, вона теж прив'язалась до цих нових справжніх перлин дуже сильно. And God is going to take those from her in the future. В майбутньому Бог і ті перлини може забрати. Because God is trying to teach her that He wants to be the thing that she holds on to so tight. Тому що Бог хоче навчити її, що той, до кого вона має бути дуже сильно прив'язана, це Бог. But the first lesson is the pearls. Але перший урок це був урок з перлами. And then He gives her new pearls. А потім вона отримала нові перли. And then He's going to have to give another lesson to show that it's Him that А she's потім holding вона on to. отримає новий урок для того, щоб Бог показав, що це Він, до чого треба прив'язуватись. Think about your life. Подумайте про своє життя. What are those pearls that you're holding on to? За які перлини старі, несправжні перлини ви тримаєтесь? As I was talking with Laura about this idea, Коли ми з Ларою обговорювали цю ідею, we began thinking about how all of Ukraine is holding on to pearls. ми думали про те, що вся Україна тримається за якісь перлини. And not just Ukraine, probably the whole world. Напевне, не тільки Україна, напевне, весь світ. Because we relate so easily to the things around us. Тому що ми дуже легко пов'язуємо себе з речами, які навколо. And not so easily to God. І не дуже легко пов'язуємо себе з Богом. When Laura and I were coming here, many people asked us, how could you leave this house, your houses in Sacramento with your children and grandchildren? How can you leave all that for Ukraine? Багато людей, коли ми приїхали сюди, багато людей нас питали, як ви могли покинути будинок дітей, внуків там в Америці, в Сакраменто, і приїхати сюди? Як ви могли це покинути заради України? For us, the answer is easy. Для нас відповідь легка, God asked us to. бо нас попросив Бог. And we love God more than all these things. І ми любимо Бога більше, ніж ті земні речі. Yeah, we loved our cars and our house and my motorcycle and our pool. Да, мені подобалося мій будинок, машина моя, мотоцикл і басейн подобався. We were born in America and we love everything about America. Ми народились в Америці, і ми любимо все, що стосується Америки. But we were also born in God. Але ми також народилися в Богові. And we love everything about God. І ми любимо все те, що в Богові. We don't always like what He does in our life. Нам не завжди, звісно, подобається те, що Він робить в нашому житті. We don't always agree with what He does in our life. Ми не завжди погоджуємося з тим, що Він робить в нашому житті. But after being a Christian for a while, we understand that what He's been doing has a result in mind. Але будучи християнами вже певний час, ми бачимо, що все, що Він робить, в результаті має якесь значення. A future for us. І майбутнє для нас. A purpose for us. Ціль для нас. But we can't see that until we let go of those pearls. Але ми не можемо побачити це майбутнє, поки не відпустимо старі перлини. We cannot get the second pair of pearls, the real pearls, until we let go of the old pearls. Ми нові перлини, справжні перлини не отримуємо, поки старі не відпустимо. So, next time, you're not going to take this apart, are you? В следующий раз ви ж не розберете його, ні? Правда? Listen, to clean this, you need very hot water and уксус. Для того, щоб його почистити, треба дуже гаряча вода і уксус. I said уксус, you gotta Yeah. translate. Vinegar. Я его не разбирал, я его под краном крутил вот так, ну, I смывал didn't take it заварку. apart. И оно развалилось. I just И я put его it просто after the хотел water собрать, чтобы не and было... took it apart by Я itself. его I сам не wanted to разбирал. connect it. I didn't do it by myself, just water that I did it. But see, here's a perfect example. Sometimes we have this garbage in our life. Знаєте, тут зараз хороший приклад. У нас в житті є сміття, We try and fix the garbage. і ми намагаємося його поправити, And справити. God's just waiting for us to ask Him. А Бог просто чекає, поки ми його попросимо. Hey, What boys, you just say? Що Наташа тільки що сказала? Huh? God is waiting for Huh? you to ask Him. Huh? Бог просить, Бог чекає, поки ви попросите.
Remember what we talked about this morning in the Bible study is sometimes God doesn't bless us with physical things, emotional things, spiritual things, but He's waiting for us to ask. Пам'ятаєте, сьогодні зранку ми говорили, Бог часто не благословляє нас фізично, чи духовно, чи емоційно, просто Він чекає, поки ми попросимо. He's not going to force His way into our life. Він не буде нас змушувати щось, Это твоя. Force His way into our life. він не буде змушувати приймати Його волю. He wants us to ask Him into our life. Він хоче, щоб ви запросили Його в своє життя. So some people say, God's not working in my life. Не, я не за то. Деякі люди можуть сказати, Бог не працює в моєму житті, It's because they haven't really asked Him to, тому що вони насправді не просили. and they didn't listen when He talked. І не слухали, що Він говорить. Maybe He wanted to fix the problem different than they thought. Or Можливо, Бог хоче виправити ситуацію по-іншому, а не так, як собі людина придумала. oh, they're so in love with that knockoff variant. I don't understand. The Fake. fake variant. Окей. Fake pearls. They're in They're love so with in it. love with those things that they just can't. Люди дуже люблять якісь несправжні штучні перлини. Дуже люблять. Any commentary? Коментарі? Nada? Можете тепер попити чай. No. Okay, so we're done with the lesson. Go ahead and eat their snack. Урок we're закінчився. not. Oh, we're not. Oh, Woman, you need to follow your husband. well, And your not husband jump left in the front. room. Не закінчився урок. My husband left the room. I thought he was done. Я думала, що він закінчив, а La бачу. la la. You always have some comeback to say. Кто надо новый? Кому треба нові? Who needs new? Those are big. 44. Most of these guys are 40s. 44, да? Да, 45. Ого, 45. Кто надо? 43, 42. Sasha? Дай мне твоя. Дай мне. Needs to put О, it это новый. Да. И это 43, 44. Дима, какой у нас нет? 42. 42? Это 42. Почему ты не говори? I thought you said it was a sort of 43. Саша, тебе нема. Это 42 или Не, 43? большие, да, 44, они большие. 44. Еще. Ай-яй-яй. Usually they are much bigger than the Они size. размер не идут. Usually It they are says 42, but it's too big. Usually they are bigger than the size. I told them, and and 41 надо. they ended up putting all 44s in here. Oh, 42. Two of the boys need 40s. 42. Probably, Дима. Марк спросил э, 42. женщина, кто дала, и она дала 43, 42. У тебя есть уже? Две. He has two pairs of тапочков. Коля, какой размер? Спасибо, Марк. 40. 40. 40. Малютка. Это большая. Usually they are much So is this. bigger. Yeah. 42, 43. Хорошо. Okay, That's so I'll just take all these back and, If it was in the market, you can change it. Yeah. oh, I'm gonna change them. They don't have anyone that comes in there that buys 8 pair of these at one time. They're gonna change them. Yeah. And it's the guy I always go to, so. Марк поїде, поміняє. Не часто в них там хтось купляє 8 пар, тому поміняють. He asked for the generic sizes, and that's what he got. Yeah. It's okay. The guy sees me coming and it's like, oh! Is he gonna buy 500 grivna worth of tapichkas today? Today it was 8. $7.50 for this. Who does that? Nobody in Ukraine. В Україні ніхто не купляє 8 пар, чи 7 пар, чи якихось там пар. Did you stop recording that? No, it's still recording. Okay.
Okay, so go to work. До роботи. Well, they gotta eat. Можна чай попити спочатку? О, Я сказал, когда мы говорим